హాయ్ యూఎస్, హౌ ఆర్ యూ? అందరికీ చాలా థ్యాంక్ యూ. ఎందుకంటే చాలామంది ఫ్రెండ్స్, పేరెంట్స్ కూడా పిల్లలకి నా వీడియోస్ని ల్యాప్టాప్స్లో, ఫోన్లలో చూపిస్తూ వాళ్ళకి ఇంకా ఎక్కువ ఎక్సర్సైజ్ ఇస్తూ వాళ్ళు బాగా మ్యాచ్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తున్నారు. అందరికీ చాలా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అందరు చాలామంది కూడా లైక్ చేస్తున్నారు, షేర్ చేస్తున్నారు, సబ్స్క్రైబ్ కూడా చాలా పెరుగుతున్నాయి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నౌ ఐ వుడ్ లైక్ టు teach divisibility rules. Students, what is the divisibility rules? Divisibility rule means we don't do divisions even though we can tell is it divided or not. So first of all, factor is nothing but divisor. 24, 1 24 is 24, 2 24 is 24, 3 8 ja 24, 4 6 ja 24, and also 6 4 ja 24, 3 8 ja also 24, 12 2 ja also 24, 24 1 ja 24. These 1 2 3 4 6 8 12 24, these numbers are called as factors of 24 because we are doing division with 1. 1 2 ja 2 and 1 4 ja 4. So we will get 0 in remainder. So 1 is a factor of 24. Same as we will do division with all these 8 numbers. Every time we will get remainder as a 0. That's why 1 2 3 4 6 8 12 24 are called as factors. And also 24 is called as multiple or product. For example, 1 into 24. Here 24 is multiple of 1 and 24. Here 24 is multiple of 2 and 24. 2 and 12. 24 is multiple of 3 and 8. 24 is multiple of 4 and 6. Multiple is nothing but product. Next, prime number. Prime numbers means some numbers have only one and itself. Some numbers have factors only one and itself. Means only two factors. One is 1, another one is itself. Same number. For example, 2. 2 ones are 2. Here 1 and 2. Both are the factors. Other than the factors are not available to 2. And also 5 ones are 5. Here also 1 and 5. Both are the factors. 2 is even prime number. All other prime numbers are odd. Just 2 is only one even prime number is here. Next, composite number. Composite number means some numbers have factors other than 1 and itself. Means it has 1 and that number only, and also other number. For example, 4. 4 ones are 4. Means 1 and 4 are the factors. Next, 2 twos are 4. 2 is also another factor. A composite number have minimum 3 factors. A prime numbers have 2 factors. Composite numbers have minimum 3 factors. The next, 1. 1 is a special number because it is neither a prime number nor composite. Why? Because 1 ones are 1. Means all are ones here. Only one is a factor. Prime number needs at least 2 factors. But here is only one factor is there. That's why 1 neither a prime number nor a composite number. Composite number need more than 2. That's why it is neither a prime nor composite. Next, even number. Even number means a number can be divided by 2 is called even number. For example, 2 2s are 4. The remainder is 0. Means 4 is a even number. Another example, 2 4 is 8. 8 is also even number because
In 2 times we are getting 0 as a remainder, and we go for odd number. Odd number means we can't divide with 2. A number can't be divided by 2 is called odd number. Means 2 4s are 8. Here 1 is remainder. 2 5s are 10. Here also 1 is remainder. So that's why these 9, 11, 13 all are called odd numbers. 2, 4, 6, 8, 10, these are called even numbers. Next, the divisible rule of 10. Some numbers have 0 in ones place. Some numbers have 0 in ones place. That numbers can be divided by 10. For example, here 120, 127, 128, 180 is there. In ones place, there is 0 is there. Here ones place, 7 is there. Here 8 is there. Here 0 is there. In units place, and here also in both numbers have zeros in units place, ones place. That's why these 120 and 180 numbers can be divided by 10. The next we go for 5. Some numbers have 0 or 5 in ones places. The numbers are divided by 5. For example, 95. Here 5 is there. 5 is in ones place. That's why 95 can be divided by 5. Here 1802. Here 2 is there. It can't be divided by 5. Here 120 is there. In units place 0 is there. 120 can be divided by 5. Next, the divisible rule of 2. Some numbers have 0 or 2 or 4 or 6 or 8 in ones place can be divided by 2. I wrote here some numbers 91 to 100. Look at the board. Here 1 is there. At units place 1 is there. It can't be divided by 2. Here 2 is there. It can be. 3 is there. It can't. 4 can. 5 can't. 6 can. 7 can't. 8 can. 9 can't. 100 means in ones place 0 is there. It can be divided by 2. Students, I want to give clear information to you. If a number has 0 in ones place, it can be divided by 10. 0 or 5, it can be divided by 5. 2, 4, 6, 8, 0, it can be divided by 2. Okay students, divisible rules ante oka number ni manam divide cheyakundane adi divide avutunda kaadani మనం చెప్పేస్తాం. ఇక్కడ ఫ్యాక్టర్ అంటే డివైజరే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 1 తో డివైడ్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ ఏదైతే డివైడ్ చేస్తున్నామో దానే డివైజర్ అంటాం. దిస్ డివైజర్ నథింగ్ బట్ ఫ్యాక్టర్. ఇక్కడ మనం 24 తీసుకున్నాం. ఈ 24లో మనకి ఈ 1 2 3 4 6 8 12 24 ఇవన్నీ కూడా ఫ్యాక్టర్సే. ఎందుకు? ఇవన్నిటితో డివైడ్ చేస్తే మనకు 0నే రిమైండర్గా వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఈ 24ని మల్టిపుల్ అంటాం. నెక్స్ట్ ప్రైమ్ నెంబర్. ప్రైమ్ నెంబర్ అంటే 1 1 అండ్ ఇట్ సెల్ఫ్, ఒక అదే సంఖ్య 1 మరియు అదే సంఖ్య మాత్రమే ఫ్యాక్టర్స్గా ఉంటాయి. ఇంకా థర్డ్ దానికి చాయిస్ లేదనమాట. ఓన్లీ 2 ఫ్యాక్టర్సే ఉంటాయి. ప్రైమ్ నెంబర్ హ్యాస్ ఓన్లీ 2 ఫ్యాక్టర్స్, 1 అండ్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2కి ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి? 1 అండ్ 2. ఇంకా ఏ టేబుల్లో కూడా 2 రాదు. 5 తీసుకుంటే 1 అండ్ 5 ఇంకా ఏ టేబుల్లో కూడా రాదు. ఈవెన్ ప్రైమ్ నెంబర్ ఓన్లీ 2. నెక్స్ట్ కాంపోజిట్ నెంబర్ తీసుకుంటే 1 అండ్ ఇట్ సెల్ఫ్ అండ్ అదర్ నెంబర్ ఆల్సో. మీన్స్ ఇక్కడ 4 తీసుకుంటే 4కి 1 వస్తుంది అండ్ ఆల్సో ఇట్ సెల్ఫ్ అంటే 4 వస్తుంది. ఈ రెండు కాకుండా అడిషనల్గా 2 కూడా వస్తుంది. ఇలా 3 రావచ్చు, 4 రావచ్చు, ఎన్నైనా రావచ్చు. మినిమం కాంపోజిట్ నెంబర్ అంటే 3 ఫ్యాక్టర్స్ ఉండాలి. 1 అండ్ ఇట్ సెల్ఫ్ అండ్ అనదర్ నెంబర్. నెక్స్ట్ 1 అనేది స్పెషల్ నెంబర్. ఇది ప్రైమ్ నెంబర్ కాదు, కాంపోజిట్ నెంబరు కాదు. ఎందుకు? 1 1s are 1 మీన్స్ ఇక్కడ 1 ఉంది, ఇక్కడ 1 ఉంది, ఇక్కడ 1 ఉంది. ఓన్లీ 1 ఫ్యాక్టర్ ఈస్ దేర్, 1 నంబర్ ఈస్ దేర్. ప్రైమ్ నెంబర్ అంటే మినిమం 2 ఫ్యాక్టర్స్ ఉండాలి.
కాంపోజిట్ నెంబర్ అంటే మినిమం 3 ఉండాలి. ఇక్కడ 1 ఉంది కాబట్టి 1 అనేది ప్రైమ్ కాదు, కాంపోజిట్ కాదు. ఇది దానికి అదే ఫ్యాక్టర్, దానికి అదే మల్టిపుల్. నెక్స్ట్ ఈవెన్ నెంబర్. ఈవెన్ నెంబర్ అంటే 2తో డివైడ్ చేస్తే 0 వస్తే ఈవెన్ నెంబర్, 1 వస్తే ఆడ్ నెంబర్. క్లియర్? నెక్స్ట్ 10 డివిజిబుల్ రూల్. క్లియర్గా చెప్తున్నాను. 10 డివిజిబుల్ రూల్ ఏంటంటే 1's ప్లేస్లో 0 కనిపిస్తే అది ఆటోమేటిక్గా 10తో డివైడ్ అవుతుంది. 0 కాకుండా మిగతా ఏ నెంబర్ ఉన్నా 1's ప్లేస్లో డివైడ్ కాదు. అండ్ 5 1's ప్లేస్లో 0 అని ఉండాలి లేదా 5 అని ఉండాలి. ఈ 2 మెంబర్స్ ఉంటే రెండిట్లో ఏది ఉన్నా పర్వాలేదు, మనకి 5తో డివైడ్ అవుతుంది, లేదంటే 5తో డివైడ్ అవ్వదు. నెక్స్ట్ 2 తీసుకుంటే 0 ఉండొచ్చు, 2 ఉండొచ్చు, 4 ఉండొచ్చు, 6 ఉండొచ్చు, 8 ఉండొచ్చు. ఈ 5, 6 నంబర్స్ లోపల మనకి ఈ 5 నంబర్స్ లోపల ఏదొక్క నెంబర్ ఉన్నా సరిపోతుంది. అదర్ దెన్ ఇట్ కాంట్ పాసిబుల్. స్టూడెంట్స్, ఈ టాపిక్ మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.